sekarang Nisa berada di booth BlackBerry untuk melihat dengan lebih dekat peranti yang dilancarkan bersempena MWC 2017 iaitu BlackBerry Key One. Apa yang menarik, apa yang best, jom kita lihat dengan lebih dekat. Peranti ini mempunyai skrin bersaiz 4.5 inci dan dilindungi Corning Gorilla Glass 4. Ianya menampilkan kamera belakang sebesar 12 megapiksel berserta flash dan kamera hadapan sebesar 8 megapiksel. Seperti anda lihat, peranti dengan rekaan daripada TCL iaitu sebuah syarikat yang membeli BlackBerry menampilkan juga papan kekunci yang mempunyai fungsi tracking padanya. Dengan fungsi BlackBerry tracking, anda boleh menaikkan dan menurunkan exposure atau kecerahan pada gambar menggunakan swiping. Cara swiping di papan kekunci ini seperti anda lihat, ini sangat mudah dan anda tidak perlu untuk menekan butang ataupun menyentuh skrin untuk melakukannya. Hanya untuk mengambil gambar. Peranti ini dikuasakan oleh pemproses Snapdragon 625 daripada Qualcomm dan juga menyokong Quick Charge 3.0. Peranti ini juga menjalankan sistem operasi Android 7.1.1. Peranti ini mempunyai kapasiti bateri yang agak besar iaitu 3505 mAh dan jika anda swipe skrin di sebelah kanannya ke sebelah kiri, anda boleh lihat ini adalah fungsi BlackBerry Hub di mana ianya mengumpulkan mesej, kalender dan sebagainya di dalam satu tempat. Peranti ini mempunyai RAM sebesar 3GB. Baiklah, itu sahaja serba sedikit mengenai BlackBerry Key One. Adakah ia akan keluar di pasaran Malaysia? Masih lagi tidak diketahui. Tetapi jika ya, adakah anda akan mendapatkannya? Baiklah, jangan lupa teruskan bersama kami di laman Amazon M1 untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik sepanjang kami di Mobile World Congress 2017 di Barcelona. Saya Nisa. So remember the rumors of that BlackBerry Mercury? Well, we just received confirmation that the code name actually never existed, even though the device did. I'm Jaime Rivera with Pocket now, along with Hayato Houston and Juan Bagnell. And let's talk about the new BlackBerry. Now, if you're asking yourself why we're just calling it the new BlackBerry, that's because it actually doesn't have a name yet. As a matter of fact, there's very little that we can share with you about specifications or internals, as TCL isn't ready to share. Details like screen dimensions and technology are also not known yet. What we do know is that for pre-production units, this new BlackBerry is gorgeous. It's got a metallic build on the trim that's complemented by a textured back. And then there's the signature BlackBerry feature, its security keyboard. We are allowed to share that the keyboard includes a few tricks, like capacitive navigation for menus, sort of like what we saw with the Priv, but with a couple of enhancements. And you'll also notice that the keys actually look somewhat larger than the Priv, something new to applaud. Another trick includes a fingerprint scanner on the spacebar, but that's something we still cannot show off as, again, the software is not final. About the only signature TCL feature here that we've noticed is the infamous power button at the top left and the convenience key at the middle right. Today's presentation was mostly about how BlackBerry and TCL will collaborate, providing users with the best BlackBerry experience ever. And I've got to say that from this device in particular, this is a very positive start. Expect more information as we get closer to MWC 2017 in Barcelona, as again, a lot of information is